Hello guys, for today's video guys, gawa tayo ng simpleng ulam guys. Ito guys, yan yung gawin kong simpleng ulam guys. Pakita ko sa inyo guys kung paano magawa ng simpleng ulam guys. Okra, kamatis, kalamansi, sibuyas at saka kunting loya guys. Kunting loya lang guys. Samahan nyo ko guys gumawa ng simpleng ulam guys. Itong okra guys, hiwain natin ng ano guys, pack cubes, maliit lang guys. Kanya guys, pack cubes siya guys. Paraon talaga guys, hindi pack cubes, paraon na ano, paraon lang yung pagkahiwa guys. Tsaka tanggalin natin ang ulo guys, tsaka yan, yung buntot. Tapo na yan guys. Ito na yung guys, nahiwa kong okra guys. Ilagay natin dito sa painiin na kanin guys. Wala nang tubig. Sabay ko sa kanin para maluto siya. Para ma-steam siya kunwari guys. Ito yung kanin ko guys. Paininan, patong ko lang dito guys. Yung okra guys. Yung hiniwa kong okra. Patong lang niya guys. Hindi pa kasi yan luto yung kanin guys. Paininan ko pa yan guys. Pag maluto na yung kanin, maluto na rin yung okra guys. Ngayon guys, habang niluluto pa yung okra guys, kasama yung kanin, hiwain ko muna yung kamatis guys. Ito na yung kamatis guys. Tinanggalan ko ng buto guys. Wala na siyang buto guys. Tapos, hiwain ko siya ng ano guys, pack cubes. Ito yung pack cubes guys. Yan, ganyan guys. Yung hiwa ko guys. Madilim yung ilaw ko. Yan guys. Yan yung hiwa ko guys. Ito na yung kamatis ko guys. Kahiwa na guys. Yung sibuyas na naman guys. Ito naman guys, sibuyas. Hiwain ko ng pack cubes. Ito naman yung sibuyas na ito guys. Naka-cubes. Ilagay natin dito guys. Ihalo natin sa kamatis guys. Yan yung konting loya guys. Oh. Konti lang guys para yung dating niya guys parang kinilaw guys. Ito na yung loya ko guys. Mapino lang siya guys. Mapino lang guys. Ito na guys, may luya at saka yung sibuyas at kamatis guys. Lagyan ko mamaya guys pag maluto yung okra ay sama dito guys. Parang siyang kinilaw guys. Tapos may kalamansi. Lagyan natin ng kalamansi guys. Pigaan natin ng kalamansi guys. Ito guys, so kalamansi. Para pangpalasa guys. Lagyan natin ng asin guys. Yan yung asin guys. Pangpaano siya guys. Pangpaalat guys. Luto na yung okra guys. Ipatong ko na dito guys. Yung okra ganyan guys. Ilagay natin dito guys. Paibabaw guys. Ito na guys yung ano. Yung okra guys. I-mix lang to guys. Ulam na to guys. Ito na yun guys, ulam guys, simpleng ulam guys. Thank you for watching guys. Sarap to guys. Maraming bisis na ako kumain nito guys. Ito yung ulam. Yan guys, ulam na to guys, simpleng ulam guys. Busog kami dito guys. Tapos kanin guys. Thank you for watching.